Всем привет, ребят! Поехали дальше поиграем в Dragon Age Ultimate Edition. Так, тут все здесь. Никита, Стас, Гена, Дюша, Метелкин. Так, что у нас там в итоге? Я книги-то раздал ведь? Да, книги... Не, книга о смертном сосуде еще лежит. Это которая характеристики повышает. Ну себе какой смысл повышать, я не знаю. Что мне себе повышать? У меня стучусь к огню ебейшая, 70%. Блять, Лиляна только не апнулась. Лиляне, наверное, под ловкость апнуть. Да и хитрость может кому-нибудь. Мориган можно. Да Мориган и так вроде нормально, 15. Типа у нее и так нормально хитрости. У Алистера совсем хитрости нет. Чтоб тактику просто развивать. Давай Алистеру дадим. Потому что хитрость это нам надо, я считаю. А, 1 очко всего. Блять. Ну давай хитрость на 12. Всего 1 очко, какой ужас. Так, ладно. Что у нас в итоге с вами? Что у нас по заданиям? Арзамар. Надежда матери, небывалый ученый. Помочь брату открыть церковь, поговорить с Дулином. Поиски старшины Банделора. Помочь брату Беркли открыть церкви. Ну, нам все равно в алмазный квартал или еще куда там надо. Алмазные залы, так что надо, скорее всего. Тары Фигара мы там не были, зал героев. Оружейники Джанар. Ну-ка, пойдем, кстати, сходим туда, почему нет? Товары Фигара. Сори, ребятки, а чё? Чё, собственно, туда нелегально пройти, да? Закрыто пока. Нужен ключ, понял, ладно. Оружейники Джанар. Пойдем сходим туда. Почему бы и нет? Дагна. Ты кто? Why do I get the feeling chatting? I'm guessing you haven't left yet. Well, I've waited 19 years. Ок. Ну, надо сходить к ней, к кругу. О, подожди, а по какому квесту? Небывалый ученый. Welcome to Janar Family Armors. I assume you have some kind of dispensation to let you wear all. Да не, мне не надо. I stay out of politics. It's not good for a smith to get the attention of those who grant vendors licenses. Lord Harriman's a fair man. А, Лорд Харон опять порядочный гном. Always paid on time. But the Idukans have served us well. If it is the ancestors' wisdom to keep them on the throne, I cannot object. Сотню поколений, нифига себе. My father made his name by inventing a fold and tacit, which were integrated into the cuirass. Нифига, отец крутой. I'm guessing by your face, you're not a smith yourself. Has she been bothering you? Gets a whiff of surface stink, and she's like a cave tick. Won't let go. Do you even know what that means? If Dagna goes to the surface, she forfeits her caste. She'll never be able to marry or work in Orzammar again. Dwarves don't do magic. Dagna knows that. Please. Please, don't encourage Dagna further. Tell her you were wrong. Of course. Бля, папа прав как бы. Честно, как бы папа вроде прав, но я бы девочку все-таки... Ну, она может попасть в... куда надо. Сированные гномьи перчатки. Ладно, тут все хуйня. В принципе, не интересует. Бля, грустно за папку. Ну, папка, прости. Поможем твоей дочке, чё нет. You're back? Why do I get... I'm guessing you haven't left yet. You talked to him? I don't care if I lose my caste. I'll stay on the surface forever. Here in Orzammar, we're surrounded by stone and tradition.
But to break every natural law by thinking about it, to dream and walk in a realm where everything you think comes true. I can't imagine anything more wonderful. I'll be waiting. Ну, как бы отчасти я ее понимаю, так что, наверное, все-таки мы затопим, но попозже. Сначала нам надо... Пойдем сгоняем сначала на испытание. Что он там мне сказал? So tell me something, Morrigan. Did you live there in that forest? Блять, опять он про этот лес? Поебать. Лес не лес, похуй. But it was just... Лес не лес, реально поебать на это. Здорово, дядя. I hear there are all kinds of rules that govern the proving. They get very mad if you break the rules. Welcome to you. What are you doing here? Yes, as you it begins this afternoon. And yes, После полудня. come back when we open if you wish to repeat your We're opening the roster in a few hours. Понял, к полудню. Ну пойдем в алмазные залы сгоняем тогда. Ну испытания я хочу. Почему нет? И припарки есть. И яд, блядь. Господи, как же у меня много всякой славной херни. Any tales of the wilds? None of the sort you like. No princesses in tall towers or knights throwing themselves at whole armies. That's not all I like. Do you want tales of the chastened wilders who dwell in the marsh? Do you want to hear of the slow deaths they inflict on their enemies? Perhaps a tale of the poisonous creatures of the wilds that lay their eggs on your skin so their young Нихуя себе! А можно мне таких на мою Or a tale сторону? of my mother's marsh cuisine. That, in my opinion, is the most terrifying of all my tales. No, I don't want to hear about those things. Then I have no tales for you. Бля, я бы послушал про тех, которые в кожу закидываются и типа, ну, потомство потом тебя сжирает. Интересно. Блять, да ну, пожалуйста. Can't О. believe it. I heard a dwarven Grey Warden came Ура! to Orzammar, and I couldn't help but hope. Look at you, my little brother, the returning. Ура! And with quite the unusual entourage. You look so good and so fancy. I've been worrying that we're living in luxury while you're suffering on the road. Can you imagine? As of last month, I'm a royal concubine to House Idukan. Королевская наложница дома Эдукан. You could fit our whole neighborhood just in the bathing room. I Нифига wish себе. you could meet little Endrin, but they don't let me bring him outside the royal nursery. Mother is... Mother. We have everything we could want now, but... Well, you know what they say. You can't leave Dusttown if you always take it with you. And I haven't seen Lesky since you left. Balin doesn't like me spending time off these... Где лески? Can you believe it? My son is an Idukan. The future king of Orzammar spends his nights in my bed. Barat was a toad, but I have to thank him for teaching me to read, dance, massage, and whatever else Balin sees in me. Of course not. His wife will be queen. But my son is a prince. Your Пиздец. nephew could sit on the throne of Orzammar. That's a horrible, vicious lie. Balin told me all about it. Lord Harrowmont always favored Balin's older brother, the one who murdered Tree. Balin thinks Harrowmont set the whole thing up to frame him. Then he had the... When the king sent him away, Balin cried for weeks. Tell me you don't believe these horrible rumors. I am. I promise. Balin could never do anything. But this isn't why you're here, is it? All the news from the surface says terrible things are happening. Darkspawn attacks and Да. a civil war among the humans. And I'm sure the Assembly would agree if they weren't busy arguing the secession. I hate this. But... I can introduce you to Vartag Gavorn. He's Balin's chief lieutenant. He could help you if anyone could. Vartag spends most... I'll meet you there. He's more likely to listen if I introduce you. А! Quiet as she goes, right? А я хотел еще поговорить.
Блять, не каждый раз с сестрой можно поговорить. Блять, где же лески? You have come at a difficult time. Orzammar is ailing for want of a king. Ты кто? Of the hour. Lord Balin promises radical changes that will offend the Похуй. ancient paragons. Меня не интересуют пока эти все хуйности. Это все похуй. Поиски старшины. Поиски старшины Банделора. Our traditions no value. Леди Дейс. Кто это? Привет. This has dragged on too long. It's an insult to King Endrin's memory. Ну, скорее всего, есть и третий просто вариант. И мне кажется, третий вариант The самый Legion лучший. of the Dead Warriors secretly wear Prince Balin's colors. Our prince has Orzamar's deadliest warriors. does Господи. Dwarves have a king? I thought they voted on everything, or something like that. О, Господи. Все, кот долбится ко мне. Все надо ему ко мне. Королевский дворец. А куда же мне надо? Женя летописцев. Угу. Собственно, нам сюда. Of course. О, дополнительные задания. Thief! Who would dare take from the memory? Warden, I'm outraged. A thief in the Shapered. What have we been reduced to? I did. He was bald, with the most garish brow. No offense, Warden. He's probably in the slums somewhere. As if he... В врученном доме. Oh, pardon me. Were you looking for a particular volume? Not that I could really help. I don't know the libraries very well. I'm just doing some research. Not exactly, but I'm looking for any birth records from the old Orton Tig. If I'm an Orton, it means I'm noble. Unfortunately, any records would be buried in the Tig's ruins, somewhere in the deep roads. A Grey Warden? I hear Prince Balin and Lord Harrowmont have both. Yes, if you can find the Tig, and if you could, maybe now that you're looking. You won't see me coming. Блять, лысый. Там может быть лески? Не, задания интересные, конечно. Опа, ебать. Чего вы тут от меня прячете? Пусть кисного пророка. Перчатки усердия. When I last walked this hall, Endrin was king and Orzammar was at peace. The memories often speak of the swiftness with which change overtakes. I apologize, Warden. I should not burden a stranger with such thoughts. I am Zebor. The Grey Warden's visit has been recorded in the memories. Нихуя себе. To accompany you. Ask, and I shall do my best to answer. All dwarves who die return to the stone as ancestors, to guide their families forever. But only one every few generations rises to Paragon. A Paragon is a dwarf whose accomplishments change Orzammar so much that the Assembly recognizes they've been born blessed. They are venerated as living ancestors and found a new noble house forever bearing their name. Perhaps the books here can make up for the lack of attention. We were a great empire once, and our land stretched through the deep roads. Колшарок. But we lost too many battles. We lost our golems, and we lost our territory. Now the Empire is simply ruined tunnels filled with darkspawn. At the other side of the old Empire, during the last Blight, the kings of Orzammar knew they couldn't hold everything. They sealed the deep roads, abandoning everyone still trapped in far-flung settlements. Kal Sharok is the only other city to outlast the Blight. We only rediscovered them recently, and they still haven't forgiven. Ну-ка, подождите. А, нельзя. Ah, you return, Warden. Is there... Ask, and I shall do my best to answer.
But we lost too many. The Paragon Caradon, a smith of unsurpassed genius, invented one golem is worth a dozen dwarves in battle. When it fell, we lost his secret to creating golems. There are books about it along these walls if you would read more. Kalsharok is the only other city to outlast. Ладно. Ah, you return, Warden. That is an odd request. Have you grown so fond of the Surfacer's ways in your brief absence? Но потом только потому что считаю это правильным. I thought so. This is not the... My answer to Brother Burkle hasn't... On what basis would you have me insult the ancestors and overturn 2,000 years of tradition? Хитрость. Она принесла бы большую пользу за кого благотворить. Вышел дождаться, пока обращать... What sort of charities do you mean? Церковь заботится о вдовах всех родов. Церковь могла бы дать работу лишенным касты. Церковь будет обучать детей. I am not certain this is an Orzammar, but it's possible this service could benefit our people. Very well, he may hold a prayer meeting as he requested, if not build a new temple to his god. At least the words would come from one of our own. Now, is there anything more? I will record this conversation in the memories. Надо Шейлу взять. Или она, походу, опять потерпит, блядь. А может, вместо Алистера? Она же может и в защиту тоже. Давай, кстати. Давай нахуй. Так. Блять, ну Лилиану надо качнуть. Сори, старик. Так, ребята, простите. Ну надо про големов поговорить. Личный квест все-таки. У Шейлы, так что давай. Ah, you return, Warden. Ask, and I shall do my best to answer. Perhaps, but we lost too many. The Paragon Caradon, a smith of unsurpassed... One golem is worth a dozen dwarves. When it fell, we lost his secret to creating golems. There are books about it along these walls if you would read more. Yes. We have only a few dozen left in Orzammar, and I do not recognize this one. Where did you find it? Every golem is precious to us. We'd pay a good sum for it. Она не продается. I'd sooner jump into a pit of lava. Unfortunate. Was there anything else? I must tell the rest of the Shaperate about this discovery. At the other side of the old empire, they sealed the deep roads, abandoning every... Kalsharok is the only other city to outlast the Blight. We only... Я понимаю их. Так. It speaks. It doesn't have better things to do. Ладно, пойдем. Ну ладно, пока тогда мы поговорили. Не Морриган я хотел выбрать. Пойдем. Походу, все дороги ведут в глубинные тропы, но задание мы выполнили, да? Это нам выйти отсюда надо. Основной сюжет пусть старшины Банделора. Дал совета, ну пойдем. Grey Warden. I've heard a lot about you from Rika. I hear you seek the aid of Orzammar's finest. Ah, ancient documents indeed. These were signed in the reign... Now the difficulty is that the treaty only compels our king, and we are sadly lacking one of those right now. Понял. My prince is the rightful king, but a disappointing number of lords back the upstart. If you show your support for Prince Balin, he might be able to assist with your requests. That hurts worst of all. That Harrimont would take advantage of... After that, you understand, however close to family that stranger might be. Harrimont has engaged in a campaign of bribery and coercion. If a neutral party, a stranger, were to approach, I'm certain my Lord Prince would show his gratitude. Harrimont promised the same portion of his estate to two different Deshers, Lady Dace and Lord Helmy.
Harrimont can't possibly grant it to both of them. But I have copies of the promissory notes Harrimont gave each of them. Once they see those, they should both reconsider their votes. That's not important. If they ask, Нихуя себе. searching the Shaper's libraries for your treaty. Lady Dace doesn't leave the court. Remember, don't tell them you got the... Ага. Well, have you found Lady Dace and Lord Helmy? That's not important. If... Блять. The assembly is in session. Enter quietly. Your mind has gone to dust if you think we would pass such a writ. Half our houses would go broke without the service trade. Разорится половина наших Only домов. effective until we have a king to ensure we are... Leaving you conveniently positioned at Deshers, lords and ladies of the assembly. Steward Bandalore. Balin's sympathizers are tying our hands with trivialities. They may as well open us to the sky. I suggest we put the matter to a vote. And I suggest you have a taste of my family's mace. Enough. The assembly is in recess. Ну реально. Stone-forsaken fools and dusters. I'm sorry. This is the assembly of the clans. Only Deshers and occasional guests of state are... Я серый страж. Forgive me. Welcome back to Orzammar. Respect for your role is great. But you won't receive a proper hearing until we have a king on the throne. I must admit, Warden, I am at a loss myself. It lies with Prince Balin or Lord Harrimont. I only wish there was... Понял. Короче, у нас типа есть несколько, да? То есть, как бы несколько путей, да? И мы пойдем сначала на глубинные тропы и сгоняем туда. И для начала. Возможно, найдем настоящего короля. Он же куда-то ушел. Дулин, это кто? Кто такой Дулин? Утерянные записи. Это кто? Это по какому квесту? Это кто? Дулин Фафариндер. А, это который... Это который вот этого типа. Первое задание. Похуй на него. А что тут? У него типа еще и дополнительное есть. Давай поговорим с ним. I am Dulin Forender. Word is spreading that the surface may suffer a blight. It is shameful we are not in a better position to help. In an ordinary time, Lord, unfortunately, we've already caught more than one of Balin, so I'm afraid I won't be able to take your word. If you want to speak to Harrimont, you will need to prove he can trust you. That's a generous offer. If you mean it, the Deshers take it very seriously. And unfortunately, Balin found some way to blackmail or intimidate House Harrimont's best fighters into stepping down. That would be enlightening. So, if you wish to show your loyalty, enter the proving as his lordship's champion. Balin would never work with anyone who humiliated him in that way. Harrimont would have no fear of meeting with you then. Then I'm afraid your only choice is to wait until there's a winner. Lord Harrimont, if you change your mind, let me know. The proving is this afternoon. Блять, как все тяжело. Ему можно что-то там отдать. Опять просьба Дагна в круг магов. Так, это все хуйня. В стороне Харамунта, благосклонность принца. Блять, кто пидорас? Хватит мешать мне, я не понимаю. Кто пидорас, а кто молодец? Сегодня во второй половине дня. Пока поебать, не хочу потерять это время, но похуй. Я ебал, как это тяжело. Род Бейлан, Хуейлан. Мне до пизды, честно будет сказано. Я хочу драться только за свое имя. Не за Беллина, не за кого-то еще. Я собираюсь драться за себя. Я пока так и до сих пор не выяснил. Обе стороны выглядят слишком с подъебом. Причем они наговаривают друг на друга. То есть, ну, пиздеж идет с одной и с другой стороны. И они подрывают авторитет друг друга. И вот поэтому, типа,
Кому верить-то хуй поймешь. Кто такой? Of the two of you that remain, are you not the senior Grey Warden here? I find it curious that you allow another to lead while you follow. You find that curious, do you? In fact, you defer to a new recruit. Is this the policy of the Grey Wardens, or simply... Как спак, кстати. What do you want to hear? That I prefer to follow? I do. I am simply looking for some of your father in you. That is all. Leave me alone. Бля, Алистер, как ты хорош, а? Она тоже хороша. Так какие провокационные вопросы выводит его? Типа, блядь, командовать должен же Алистер, да, по факту. Ну, единственный... Короче, пока я не могу драться, да? Если не могу, я иду на глубинные тропы, мне поебать. Через несколько часов, все. Эти несколько часов идут на исследование глубинных троп. И выполнение заданий тех, которые есть. Просто я не хочу смотреть Википедию, ребят. Я бы посмотрел бы, как, чего, что. Но, блядь, не хочу смотреть Википедию. Потому что это уже какая-то не моя игра будет, блядь, а какие-то рафланы, блядь, каждое задание смотреть в Википедии. Блядь, да кто мне все пишет? Ёбаный Телеграм, ёбаный Озон, ёбаный рот, блядь. That's directed at me, I take it. Do you see any others about who failed at their religious Yeah. I didn't fail, I was recruited into the Grey Wardens. And if you had not been recruited, what would have happened instead? I would have turned into a drooling lunatic, slaughtered the Grand Cleric, and run through the streets of Denham in my small clothes, I guess. Your self-awareness does you credit. I thought you'd like that. Блять, как хорошо, а? Как хорошо. Как же они друг друга подтраливают. Да ну что это за наш... Простите, ну... Что кот ломится? Чего надо? Ну хоть ты все ломишься, да ко мне. То ко мне, то от меня. Чего? Ёпа. Рапунтик. Ужас. Не кот, а катастрофа. Все бегает туда-сюда. То ко мне, то от меня, то сюда. Ой, кот. Командующий шахт. Нихуя себе. Здорово, мужики, чё? Я серый страж. Старик, я серый страж. Into the deep roads? Orzammar can't afford to lose its citizens or honored guests on casual visits to the deeps. Of course not. Down here, you're bound to run into giant spiders, deep stalkers, and other vermin. Ugly beasts they are. Walk on two legs, but they have the head of a worm and hunt in packs. A few outposts. Legion of the Dead, mostly, fools that they are. You know the Legion, don't you? Anyone who can bear arms can join, no matter his crimes. Sanity. They hold a funeral when they join and swear they're only... Это, короче, ебанутые совсем, типа люди, которые просто дерутся с мором. Into the deep roads? Orzammar can't afford to lose its citizens. Of course not. Down here you're... Бля, старик. Just can't get enough of our clammy mine air, can you? Orzammar can't afford to lose... Да ебать, старик, я серый страж. Just can't get enough of our clammy mine air. Ёбаный в рот. Сука. Схуя ли я должен... Пастух ногов Бэмор. I knew I should have stuck to common nugs. I've gone and lost them too. Common nugs. No way I'm going back to that supplier in Dusttown. Gotta boil them before roasting, but otherwise no, safe as sand. Some people swear they make good pets. May as well. Good on you, stranger. Теренный наг. Господи, какие миллиарды заданий. Короче, ладно, пойдем тогда выполнять потихоньку. Ну, раз мне запрещают выходить... Кого нахуй... О, здорово. Охуеть. Go on.
I'm out of the nug game. Got nothing to sell. Saraka, I'm back in the game. Such as it is. I don't have... Да без вопросов. Блять, наги. Смешные существа, ну. Постоишь, где там Святоша? Вон он стоит. Здорово, Святоша. Andraste teaches that patience is the child of wisdom, but... Oh, praise the make... I already found a convert among the merchants who offered his shop as a temporary... Please, come to our first... Так, ну-ка нахуй сюда. А, это вон тут, это типа он про товары вот эти? Товары фигони? Филони, блядь. Опа, опа, подожди, вижу. Ах ты, сучка! Попался, малышочек? Ха-ха-ха-ха-ха. Ловлю крысок. Надо быть теперь супер внимательным, блядь. Я увижу каждого нага, которого встречу на пути. О, да, можно зайти. Товары Фигара. Бля, лески. Пусть тут лески. Здорово. This is all I have right now. I could get more if I sell something. Well, well. Looks like we have a visitor. Да! Friend of yours. Is there a problem here, friend? Are these men threatening you? Please, don't get involved with this. You don't know what they're like. Then allow me to make some introductions. Lucky us, the merciful Jarvia is on. So if you want the Carta's guarantee of safety, it's yours for the reasonable price of... And what the sod do you know about? Hey, you're the duster, the one who acts Barat. Enjoy. Давай, сука. Ancestors, bless you for saving my poor store. I don't know how to express my gratitude. I'm showing you... Давай, старик. Да ебать. Да низкий, не низкий, я скуплю все. Мне нужны все твои целебные припарки, все твои малые аптечки, старик. Мне нужно все. Эльфийские корни тоже скупаю, мне они тоже пригодятся. Погибель магов. Блять, остальное неинтересно. У меня для тебя есть что интересное? Печатки усердия. В жопу. Тоже в жопу. Все, спасибо. Кто такая? Ancestors, bless you for saving my poor... She's a monster. Plain and simple. The Carta used to prey only on their own kind, but since Jarvia, whoever takes the throne had better root out the whole nest of them. That Carta's worse than a pack of cave rats. A band of casteless thugs. They're criminals, and the children of criminals. The ancestors themselves declared them irredeemable. I suppose there are a few decent souls born in the lot. Now, if you'll excuse me, I'm grateful for your... Did you have something more pleasant? Whoever takes the throne had better root out the whole nest of them. They're criminals, and the children of criminals. Так, ладно. Есть какая-то еще хартия головорезов, с которой я бы тоже стопудово в нее вступил, лески. У меня других предположений просто нет. О, господи, надежда матери есть. Просьба Дагны. Вор. Тейги, лорд, доверие... Блять, как же много дерьма. Кстати, ну-ка, женщина. Ой-ой-ой. Давай-ка так. Травничество. Целебные припарки сделай. Все, остального мне не надо. У нас хил растет. Мы не деремся, а хил растет. Удивительно. Пойдем в пыльный город. Мне почему-то кажется, либо фолиант спиздил лески. Если фолиант спиздил лески, я не замечу это. Но мы сейчас повидаемся с этой хартией ублюдков.
По-честному, ёбнул бы их. О! Вот ты и попался. Well, well, well. The Brand Warden comes home. What do you think you'll find down here? Open... Is that so? What makes you think anyone... You've walked into a sodding fight, Warden. Пиздец ты даун. Просто даун. Квитанция испытаний. Квитанция на проигравшую ставку, сметая. Квитанция на проигравшую ставку, сметая в ярости. Угу. Блять. Лески, где же ты, старик? Она не видела его. Блять, да как ты могла потерять контакт с ним? Мне почему-то кажется, он, блядь, вмазался в дела. Он мой кореш. Я не могу его бросить просто так. Типа, забить хуй на него и все. Блять, это правда волнует меня больше всего. Сестру я увидел. Сеструха охуенно живет. Вообще какие проблемы. Только она наложница. Мне это не нравится. Нахуй. Конечно, хотел бы более знатного происхождения, но хуй бы с ним. Начинать с низов тоже интересно. Тут удивительный шанс выпал главному герою. Значит, нам надо на испытание идти. Ой, блядь. Таверна. О, церковь, подожди, зайдем. Теперь же он... Ну-ка. Пойдем сходим на первое заседание. Оп, брат Беркл. Welcome to what will soon be Orzamar's first. We will never forget who made this possible. I will, Brother Berkel is such a generous Isn't it man. wonderful that the chant is being spread here in Orzammar? Ну пусть, собственно. Какие вопросы? Пусть церковь будет. Ну, типа, несколько вер это... Мы живем, например, так, что у нас в России, типа, несколько вер. Да даже не несколько, дохуя у нас вер. Невин. Корра. Блять, Корра. Лорд Хельми. If you want to drink in here, Brand, you'd better... Maybe I can help. He should be by... Told him I don't understand why the provings aren't open to everyone. I mean, it's how the ancestors show their favor. Do they really need our help to decide who's worthy? Oh! What do you want? I know who you are. That castless whelp who ran off to become a warden. Someone saw you talking to Vartag Gavorn, and now it's all over that you've been doing dirty errands for Balin. I figured you'd be the one, you know, who could help me find Branka. But I guess you're just like all the rest. Power-hungry deep lords. You don't have to play dumb, Warden. Their lackeys only come to me when they want something. Well, if you want the secrets of a city's only living paragon, and she's been lost in... Why do you care, huh? I know he's been poking around, trying to find... He wants it for himself, right? A little blessing from the ancients' technology, and he's assured the throne. Too little, too late. But it's a nice gesture. I know both Harrowmont and Balin have been asking about her. If you find out what they know, it might just put me a step closer to finding her. Sod off, Duster. Я должен кого-то найти, блядь, для Уграна. Пиздец. Кому он нахуй говорит вообще? Блядь, я... Ёбаный свет, я просто... Одно, другое, третье, вот оно, блядь, негативное влияние. Мне нужно на ебучие глубинные тропы. Все крутится вокруг них. Опа, нак.
They are quite famous after all. The stories I heard were a little racier. It had to do with how a bard assassinated her. Короче, если честно, пизда какая-то. Я ничего пока не понял. Снова дошел до той стадии, когда я нихуя не понимаю, что происходит. Огрен на меня что-то выебывается. Кто вообще такой этот Огрен? Я понял, это вроде кто-то из напарников возможных. Байзил. Понахуй. Здорово. Расписание на трупе позволяет предположить, что преступник передал полен кому-то с арены для испытаний. Варик. Watch for Piotr Naidukin. He's won the squad combat. He has 11 decapitations so far. He needs just 3 more for the one-season record. I'm telling you, Piotr... А все типа начинается, что ли? Ага. They say Darvianek Volny killed his own brother. Harlemont's men are gonna get their beards handed to them. Can you believe I can't wait to watch Piotr fight. Прибыли не было. Расписание на трупе позволяет, что преступник передал полен кому-то с арены для испытаний. И вот стоит тип. Balin's definitely fielding the stronger. If you're looking for seats, speak with a guardsman. They say Darvianek Volny killed his own brother. So, you decide to watch the fights then? They change from round to round. Sometimes it's announced when the fight begins. But me? Are you out of your mind? I'm telling you, P. So, you decide to watch the fights then? Sure. Like King, any dispute brought to the proving ground is settled by the ancestors' decision. And they change from round. Понял, короче, арена. Блять, ёбаный тупик. Ненавижу, когда в играх это происходит. И разберись с одним, с другим, блять. Попасть... Я должен сначала сделать выбор, кого я уважаю, блять. Лорду Хельмиш и Леди Дейс доказательство того, что Хараумонт мошенник. Принц Беллан не даст вам, пока вы не докажете, что вам можно доверять. Отлично. Доказать, что второй пидорас. Дулин Фарендыр хочет, чтобы вы выступили на испытании на стороне Харамонта. Когда будете готовы, выполните просьбу. Будьте готовы. Меня... Сестра с этим типом. Блять, как... Какая хуйня. Блять, пустите меня на глубинные тропы. Я хочу сражаться, а не заниматься этой всей хуйней. Ёбаный в рот. И заданий к тому же тоже нет. Я должен узнать, кто из них... Просто понимаете, говно смешалось с мочой здесь. Просто говно смешалось с мочой. Я даже хуй знаю, что тут сказать. Я просто в ахуе. Я сижу и в ахуе, потому что я не понимаю, кто пидорас, а кто не пидорас. Одни говорят, этот тип что-то таит, блядь. Какие-то нахуй долговые расписки у него появляются. У этот ублюдок хочет, чтоб я выступил на его стороне. И отрезает мне от второго тоже. Блять, как же тяжело. Лорд Хельме. Sod off, Duster. Блять. Короче, ладно, ребят. Тут будем думать. Хуй его знает. На этом пока закончим.